রাইট, সো চলে এসো সবাই টেক্সট হাতে করে। Now just find out right. Metamorphosis, page 160, right? Page 160. না 161, 162 তো কোথায় অবধি হলো? হ্যাঁ, আগের দিন তো 160 থেকে, আগের দিন 160 থেকে শুরু হয়েছিল। হ্যাঁ, এখন thou taughtest the town Indian to be, আচ্ছা হ্যাঁ, room song to a virgin's face হলো, closes loud to the female crowd হলো, over and over। হ্যাঁ, this is 164। হ্যাঁ, page 164, right। ফাইনেস্ট ক্লু, যেখানে কালকে শুরু করার চেষ্টা করে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা ছেড়ে দিলাম, আর তোমাদের ভার্চুয়াল রেনি ডে ঘোষণা করে দিলাম। সো কাল তো হয়নি। সো ওই স্ট্যান্ডাটা, অ্যাট লাস্ট ওয়ান সিস্টার ক্রাইজ হু নিম্বলি নিউ, এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, তো 163rd স্ট্যান্ডার সেকেন্ড লাইন না তো, আরও তো একটু হয়ে গেছিল বাবা। 163rd স্ট্যান্ডার সেকেন্ড লাইন, ও ও আই এম সো সরি, 160 বটে। 160 অফ দ্য প্রিন্টেড পিডিএফ, আমি পিডিএফের পাতাটা দেখছি ভুল করে। সো সরি, I myself got confused. yes, 164 মানে যেটা পিডিএফ এর পাতা বলছি ওটা 160 বটে। হ্যাঁ, থার্ড স্ট্যান্ডা, আচ্ছা দেখি, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, ইয়েস, থার্ড স্ট্যান্ডা সেকেন্ড লাইন, রাইট, একদম, ইয়েস। সো অ্যাট লাস্ট ওয়ান সিস্টার ক্রাইজ হু নিম্বলি নিউ, কি কনফিউশন হলো, শুধু পেজ নাম্বার গন্ডগোলে, পিডিএফের একটা পেজ নাম্বার অ্যান্ড প্রিন্টেড টেক্সটের একটা পেজ নাম্বার, মানে যেটা ভেতরে, প্রবাবলি ইটস আ স্ক্যান্ড পিডিএফ, তাই জন্য এটা যখন কোয়েনসাইড করে অসুবিধা হয় না, বাট এরকম ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যায় একটু বোঝাটা। সো টু ড্র নাইস থ্রেডস অ্যান্ড ওয়াইন্ড দ্য ফাইনেস্ট ক্লু, সো দিস ওয়াজ অ্যান ইন্ডিকেশন টুয়ার্ডস দ্য ফ্যাক্ট যে শি কুড উইভ নাইসলি। হ্যাঁ, ভালো বুনছে এবং বুনতে পারে। হ্যাঁ, ওটা 160 বটে। হ্যাঁ, 160 বটে, ঠিকই। আমি 164 যেটা পড়ছিলাম ওটা পিডিএফের পাতাটা, মানে ইলেকট্রনিক পিডিএফটার, মানে যে পিডিএফের যে পেজ সংখ্যাটা সেটা ছিল ওটা, বাট ভেতরে যে প্রিন্টেড পেজ নাম্বারটা দ্যাট ইজ 160। ঠিক কথাই, আর তোমাদের কাছে তো প্রিন্টেডটা রয়েছে, সো ওই জন্য একটু কনফিউশন হয়ে গেছিলো আর কি। আচ্ছা, সো দেয়ার ফ্যান্সিড গডস, ও সরি, হ্যাঁ, while others idly rove and gods revere their fancied gods, they knew not who or where. So others মানে যে the one sister যে থ্রেড বুনছে সুন্দর করে and could make beautiful designs on cloth, যে
ক্রাইজ বলেছে, দ্য ওয়ান অ্যাট লাস্ট ওয়ান সিস্টার ক্রাইজ বলে, অর্থাৎ কি এখানে মানে একটা ডায়ালগ থাকবে, একটা কোট থাকবে, যে কোটটা এখন আসেনি, আসতে চলেছে। সেই সিস্টার বাদে যে বাকিরা, what they doing? They were idly roving. So they were talking, gossiping about things, idly, মানে একদম হালকা চালে, ক্যাজুয়াল মেজাজে, আড্ডার মেজাজে এমনি টুকটাক গল্প করছে। অ্যান্ড they also perhaps spoke of their preferred gods, or maybe they did not know which gods to revere, because একটা কোথাও গিয়ে এখানে বাকাস এবং বাদবাকি যে সমস্ত গডস অ্যান্ড গডেসেস উই হ্যাভ কাম অ্যাক্রস এখন অবধি, তাদের কারোর প্রতি প্রেফারেন্সের কথা কিন্তু এখানে বলছে না, বা দে আর নট বিং শোন অ্যাজ গার্লস faithful to gods that we know এখন অবধি। সো দে আইডলি রোভ অ্যান্ড গডস রেভার। সো গডস রেভার থেকে মনে হচ্ছে, সো দে হ্যাভ ফেথ towards, or faith or loyalty towards some god, but which god, that is not mentioned এখানে। এবং their fancied gods, পরের লাইনে, they know not who or where, so they themselves did not know. Perhaps এটার একটা অর্থ এইটাই যে তারা কোন ঈশ্বরের প্রতি ফেথফুল থাকবে এটা বোঝাটাই খুব মুশকিল। or maybe like a more of an atheistic view, they might have just been not an atheistic view, মানে ঠিক ঈশ্বর অবিশ্বাসী নয়, বাট যেটা নিরাকার ঈশ্বর পুজোর যে মানে যেটা which renounces idol worship, a believer in some supreme power, some almighty, but তার কোনো আইডেন্টিটি বা কোনো আকার হয়তো নেই, এরম একটা রেফারেন্সও হতে পারে। ইটস নট ভেরি ক্লিয়ার ফ্রম হাউ ইটস বিং ডেপিক্টেড যে দে নো নট ওয়্যার অর হু, বাট দে ওয়ার ডেফিনেটলি নট ফেথফুল টুয়ার্ডস সাম ডেফিনেটিভ গড, অ্যান্ড ডেফিনেটলি নট বাকাস। সো এটুকু ক্লিয়ার। সো দেয়ার ফ্যান্সিড গডস, দেয়ার ইম্যাজিনড গডস, অর দেয়ার ফ্যান্সিড অ্যাজ ইন দেয়ার ডিজায়ার্ড গডস, বাট হুইচ গডস দে নিউ নট where or who. ওকে, আচ্ছা, তারপরে comes in the quote, এই যে বলেছিল at last one sister cries, she cries out, she says this loudly. Now what does she say? সেইটা এখানে আছে, let us, whom Pallas taught her better arts, still working, cheer with mirthful chat our hearts. Okay, so এখানে ইমিডিয়েটলি ও একজনের কথা রেফার করছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। So let us, whom Pallas taught her better arts. Now Pallas was again the Greek, the Titan god of, যে টাইটান এবং যে অলিম্পিয়ানসদের যে দুটো গ্রুপ ছিল গ্রিক গডসদের মধ্যে, যাদের মধ্যে সেই 15 বছর ব্যাপী যুদ্ধ যার কথা বলেছিলাম, তাদের মধ্যে দিস পার্সন প্যালাস ইজ আ টাইটান গড। ওকে, তো বলছিলাম, হ্যাঁ, সো প্যালাস টট হার বেটার আর্টস। সো Pallas was this Titan god, but he was the god of warcraft. Okay, warcraft and the craft of war, battle, যুদ্ধ নৈপুণ্য বা যুদ্ধ কৌশল, এই সমস্তের। তো taught her better arts, this might be a reference to the fact যে Alkithi, the eldest of the daughters, যার কথা অ্যাকচুয়ালি বলছে, she might have been an expert in the craft or the art of war, battle or war, but she also can weave very well like these other sisters. So তাই বলছে যে তার কথা মিন করে, আলকিতির কথা মিন করে, যে taught her better arts, still working, cheer with mirthful chat our hearts. Now mirthful মানে merry, happy, and chat এখানে happy chat মানে happy conversations, but this goes on to mean that মানে কোনো একটা গল্প
বলার কথা বলছে। ওকে, and to deceive the time let me prevail with each by turns to tell some antique tale. Okay, so and to deceive the time let me prevail with each by turns to tell some antique tale. So antique মানে তো ancient, হ্যাঁ, পুরনো, কোনো পুরনো গল্প। এবার mirthful, so Mary, let her tell some, let us each tell a story, some happy story, and let us cheer up our hearts and let us deceive time. So deceive time, deceive the time, let me prevail with each by turns to tell some antique tales. So let my ডিসিশন প্রিভেল, মানে আমার এটা ইচ্ছে যে এটা হোক যে আমরা একজন আরেকটা গল্প বলি। অ্যান্ড ডিসিভ দ্য টাইম, সো সময়কে ফাঁকি দেওয়া, মানে সময় কাটানো বেসিক্যালি, টু পাস দ্য টাইম। ওকে, লেট মি প্রিভেল with each by turns to tell some antique tale. Again, with turns to tell some antique tale. Levels of, different levels of alliteration. Okay, so she said her sisters liked the humor well and smiling bade her the first story tell. Okay, oh, acha, okay, now so this is the eldest sister, and now it sings the Pallas who taught her better arts. Okay, let us whom Pallas taught her better arts still working cheer with mirthful chat our hearts. Okay, so this bit was a bit confusing. Okay. So let us whom Pallas taught her better arts. Just a moment, I'll have to check something একবার, এটা চেক করে বলছি আমি একটা জিনিস। Okay, well, okay, now the thing is, Pallas is indeed the titan god of warcraft and everything, but he, now এখানে পুরো অ্যাঙ্গেলটাই গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে দেখো। He had a huge confrontation with Athena, and Athena had apparently defeated him in battle. ঠিক আছে, again we know that Athena is also the goddess of war. So the thing that happens is এখানে আমি দেখলাম যে there are several places where Pallas is actually a reference to Athena. Okay, apart from the actual titan god Pallas, so the warrior side of Athena is sometimes referred to as Pallas in certain places. ঠিক আছে, তো I think herein lies the confusion, because যদি Pallas the titan godের কথাই মিন করছে হয়, তাহলে taught her better arts এইটা তো অ্যাকচুয়ালি wouldn't make sense, কারণ এখানে এই কটা লাইন যাওয়ার পরে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে let us বলে যেখানে শুরু করেছিল, whom whom Pallas taught her better arts, so whom actually is not a reference to just one of the daughters যাকে অ্যালকিথি ভাবছিলাম আমরা, সেটা নয়। let us whom Pallas taught, so whom is a reference to all three. Probably all three daughters have been taught by Pallas her better arts. So tahole Pallas taught her better arts, this her pronoun is referring to Pallas, but Pallas is a titan god, not a goddess. তাহলে her আসছে কি করে? So then it possibly actually means যেহেতু এই মিথগুলোর বহু ধরনের ভার্সনস রান করতো এবং কিছু ভার্সনসে অ্যাথিনাকে প্যালাস বলে রেফার করা হচ্ছে,
because of her warcraft and her ability towards ability for battling, and she being the goddess of war and all of that, এই সাইডটা her warrior side, her warrior aspect, সেইটা যেখানে রেফার করা হয় প্যালেস হিসেবে. সো হিয়ার ইট সিমস দ্যাটস আ মোর অ্যাপ্ট এক্সপ্লেনেশন যে let us whom Pallas her better arts who to Pallas taught her better arts. So Pallas মানে যদি অ্যাথিনার ওয়ারিয়ার সাইডটা হয়, then Athena's warrior side taught these three daughters the art of warfare. Okay, so let us whom Pallas taught her better arts, still working, cheer with mirthful chat our hearts. Again cheer with mirthful chat, এগুলো তো আছে. So cheer with mirthful chat our hearts. So let us talk and pass the time and everything. So this makes sense now. Okay, so এই জন্য একটা মানে প্যালেস রেফারেন্সটা as I said যে to the Titan god and everything, that's all fine, but এইখানে এই কনফিউশনটা হচ্ছিল. Now it seems more fitting, মানে the explanation sits well with the thing আর কি. Yes, so she said her sisters liked the humor well. So she said this, and her sisters liked the humor well. So humor ekhetre is being used as in the sense of an idea. যেরকম ইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাকিটিস, রাইট, হিজ নেম অ্যাকিটিস, ইয়েস, বাকাসের এপিসোডটাতে যেখানে বলেছিল যে মানে do you want us to follow your humor, মানে follow your idea or follow your thoughts. So এখানে the sisters, she said her sisters liked the humor well, so liked the idea well, তাদের আইডিয়াটা পছন্দ হয়েছে, and smiling bade her the first story tell. So the other two sisters, they bade her to tell the first story, প্রথম স্টোরিটা. But she a while profoundly seemed to muse, perplexed amid variety to choose, and knew not whether she should first relate the poor Dercetis and her wondrous fate. Acha, so mone hocche je she is not going to be the person to tell the first story. The Palestinians believe it to a man and show the lake in which her scales began. পাতা সরে যায় না, or if she rather should the daughter sing, who in the hoary verge of life took wing, who soared from the earth and dwelt in towers on high, and now a dove she flits along the sky. Or how lewd nice when her lust was cloyed, to fishes turned the youths she had enjoyed, by powerful verse and herbs effect most strange. At last the changer shared herself with the change. Or how the tree which once white berries bore, still crimson bears, since slain with crimson gore. The tree was new, she likes it, and begins to tell the tale. As she tells, she spins. Okay, no, it's the same person, yes. So যে প্রথম আইডিয়াটা দিচ্ছে, ওকে, সো অ্যাট লাস্ট ওয়ান সিস্টার ক্রাইজ, এই ওয়ান সিস্টারই কিন্তু দ্য এল্ডেস্ট সিস্টার অ্যালকিথি, ওকে, অ্যান্ড she is the one who gave the idea, the others liked it, and they asked her to start with the first story. So now যেটা হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি যে এপিসোডটা গেল এই Pyramus and Thisbe শুরু হওয়ার আগে, that was basically about Alkithi's lack of or dilemma regarding
which story to start with. She knew a lot of stories, so প্রচুর গল্প জানলে কোনটা বলি, এটা বলি না ওটা বলি, এরকম একটা কনফিউশনের মধ্যে, অ্যান্ড সেইটার ডেসক্রিপশনটা চলছে. So, but she, a while, profoundly seemed to muse, to think, okay? She, a while, কিছুক্ষণ ধরে profoundly মানে deeply, seemed to muse মানে to think. So she took some time to think deeply, okay? Perplexed and variety to choose. Perplexed amid variety to choose. She was confused, perplexed. She was confused amid, when amongst variety to choose. But various stories were there, a variety of stories, and to choose from that she was confused in choosing. Again, she banan, chuse, okay? Perplexed amid variety to choose, and knew not whether she should first relate, the poor Dercetis and her wondrous fate. Okay, so, and knew not whether she should first, she did not know if she should tell the story of Dercetis first. So Dercetis and her wondrous fate, অবাক তার আশ্চর্য কপাল, এই তো দাঁড়াচ্ছে মানে. So there is a tale, there must be a tale or an episode about a character called Dercetis এবং তার ভাগ্য, সেই গল্পটা সে জানে, and she is confused about, she did not know whether to start with that story first or not. Then তার আরও কনফিউশনের এটা described হচ্ছে, দেখো. The Palestinians believe it to a man and show the lake in which her scales began. Okay, now this, the Palestinians believe it to a man and show the lake in which her scales began. Okay, so this is part of the same story, it seems. যে এবার ডার্সেটিসের টেলটা জানলে বোঝা যাবে যে এটার কথা বলছে. এবার ডার্সেটিসের টেলটা আমরা জানি না, উই কুড প্রবাবলি স্টাডি দ্যাট টেল আলাদা করে, বাট কোনো প্রয়োজন নেই. ইন ব্রিফ কখনো বলে দেবো. আমি নিজেও তো ডার্সেটিসের টেলটা শুনিনি, কারণ আমাদেরকে অ্যালকিথি বলেনি টেলটা, ও তো পিরামাস এন্ড থিসবির টেলটা বলেছে. সো দ্য প্যালেস্টাইনস বিলিভ ইট টু আ ম্যান, সো and show the lake in which her scales began. So Dercetis seems to be a woman jar something to do around that lake, something to do with the lake, and the Palestinians, they probably trusted the lake to a man, so showed the man the lake in which her scales began. Okay, so her scales, so this could be some kind of, mane scaling means a lot of things, mane exploring and everything. It could be her scales began, could mean her explorations began. Okay, and show the lake in which her scales began, etaro mane hote pare. But since we are not going to study that tale, it's not much important. আমি ওই গল্পটা পড়ে আমি জাস্ট জিস্ট করে দেবো পরে, ঠিক আছে? আচ্ছা, or if she rather should the daughter sing, who in the hoary verge of life took wing. Right, so show the lake in which her scales began. Okay, or if she rather should the daughter sing, should the daughter sing mane, or if she rather should the daughter sing, so should the daughter sing mane should sing about the daughter, so about the daughter mane kon daughter, that daughter, but that daughter means ekhane that woman, that girl, that and daughter, maybe she's an unmarried woman, and তার একটা মিথ আছে. এবার এইটার মিথটা খুঁজে বার করতে হবে, করে তোমাদের গল্পটা বলবো, তার নাম কি ইত্যাদি আমি বলে দেবো জিস্ট করে পরে. should the daughter sing, who in the hoary verge of life took wing. Okay, who soared from earth and dwelt in towers on high, and now a dove she flits along the sky. So
জাস্ট ক্যান মিন যে এই যে she should the daughter sing হলো যে should sing about the daughter, or if she rather should the daughter sing who in the hoary verge of life took wings. So hoary verge, HOARY, hoary, black and white বলেছিলাম, গ্রে অ্যাশ কালারের. সো হোরি ভার্জ মানে টুয়ার্ডস দ্য লাস্ট ডেজ অফ আর লাইফ, বা ওয়েন শি ওয়াজ ওল্ড, ওকে, or rather প্রৌঢ়ত্ব, not last days exactly, when she was growing old slowly and her hair was turning grey, সেই সময় এতে এসে on the hoary verge of life took wing. So took wing, took flight, grew wing and took flight, who soared from the earth, she lifted herself up from the earth and dwelt in towers on high. So dwelt in towers on high could be a reference to the heavens itself, or towers on high. So on high, when high up in the sky in towers, she stayed there. And now a dove, she flits along the sky. So now she has become a dove. So it's a myth concerning a person who got turned into a dove, and তার আগে probably she lived her life in the form of an angel or something of that sort. এরকম কোন একটা মিথ আছে যেটার কথা এখানে রেফারেন্সটা টানছে, যেটা আমাকে পরে স্টাডি করে তোমাদের বলতে হবে, ওকে? আচ্ছা, or how lewd nice when her lust was cloyed, okay? So or how lewd nice when her lust was cloyed, to fishes turned the youths she had enjoyed, okay? So ekhane again there's a reference of another character. So there are so many stories. এবার so now lewd, so or how lewd nice. So lewd বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সময়ের পার্সপেক্টিভে দেখলে the word, it sort of translated as not just a person who must be obscene, বা আজকের দিনে যা মানে লিউডের, শুধু তাই নয়, it had an obvious sexual connotation to it again. So if someone was lewd, was that person not only immoral or not only sexually very explicit and everything, but also sexually very active and lustful in a sense. So lewd nice when her lust was cloyed, her lust, her sexual appetite and her desire, it was cloyed. Now cloyed means something when embittered by excess, কোনো কিছু বেশি পেয়ে, সুইটনেস, সেন্টিমেন্ট, এনি মেটেরিয়াল গেইন, এই সমস্ত জিনিসপত্র, এনিথিং. সো এক্ষেত্রে when her lust was cloyed means her desire was fulfilled more than it was necessary. যথেষ্ট পরিমাণ ফুলফিলমেন্ট এত পেয়েছে দ্যাট ইট ওয়াজ এমবিটার্ড. একটা কিছু খুব বেশি পেলে তার এটা মানে বলে না লেবু কচলে তেতো হয়ে যাওয়া, it's like that, okay? So when her lust was cloyed, she was not only fulfilled but also disgusted, মানে from the excess of her desires being fulfilled. To fishes turned the youths she had enjoyed. So lewd nice, some name for some woman, probably a goddess it seems, because otherwise she wouldn't have had the power to turn humans or mortals into fishes. So to fishes turned the youths she had enjoyed. So this must have been a goddess called Nice, and she had enjoyed many a youth sexually, enjoyed them, so had exploited them and been intimate with them physically and enjoyed them. And then because of this disgust that was created from the excess of it, she turned these youths into fishes, okay? So again that the metamorphosis is happening, okay?
Now by powerful verse and herbs. So the youth she had enjoyed by powerful verse and herbs. Okay, so now it completes the sentence je to fishes turned the youths she had enjoyed by powerful verse and herbs. Now this could mean two things. It's not clear from the punctuation je konta. Either to fishes turned the youths সেইটা হচ্ছে by powerful verse and herbs, মানে এই যে মেটামরফোসিসটা ঘটানো সেইটা might have been with the help of powerful verse, মানে কি chants, মন্ত্র, some kind of magical chants which had magical qualities, সেটা এবং herbs, বিভিন্ন লতা পাতা। আর যদি এটাই যদি এর মানে হয়, that would mean যে এটা black magic এর একটা reference, and if that is the thing, then it's also possible যে নাইস was not necessarily a goddess. শুধু goddess হলে তার এই চ্যান্টস এবং হার্বসের কি দরকার পড়তো না, বাট she might have been another ordinary mortal nymph যার intentions turned negative, so she was into black magic and stuff like that, which is why using powerful verse মানে chants and herbs এইসব দিয়ে সেই ব্ল্যাক ম্যাজিক অ্যাপ্লাই করে she turned the youths into fishes, এটা একটা হতে পারে। The second explanation can be যে turned to fishes the youths, কিন্তু she was a goddess herself, but she enjoyed the youths by powerful verse and herbs. To gain control over the youths, সেইটার জন্য she might have used her powerful verse. সেখানে powerful verse might be a reference to a possibly seductive episode যেখানে she was seducing these youthful men using her words, the power of her words, oratory, flirtation and seduction, এইটার ব্যবহারে হয়তো she might have won over the youths, and herbs might have put some effect into them which made her task easier, এটাও হতে পারে। ওকে, and then তারপরে একটা এন্ডিং নোট রয়েছে effect most strange. So effect most strange, this can exactly মানে fit in both explanations, right? যে যদি সে কালো জাদুর ইয়ে হয়ে থাকে তাহলে that effect itself is it was most strange, or the effect of the youths being turned into fishes, it was also most strange. So it was not an usual incident, and then something unusual, something magical is happening, some kind of a metamorphosis is happening এখানে যেটা which is out of the ordinary, hence it's an integral part of the mythology, এরকম ব্যাপারটা। So at last the changer shared herself the change. Okay, so effect most strange, at last the changer shared herself the change. That means she had changed the youths into fishes, but at last she herself got turned into a fish. So the changer কে ছিল? সে নিজে, nice. She had changed the youths into fishes, and at last she underwent such a change, and she shared the change. She herself shared the change. She became a fish. So it's a strange tale. তো এটাও এই গল্পটা বলবে কিনা সেটাও ভাবছিল আর কি, অ্যালকিথি। So that's the thing. Sorry. So এই দুটো পসিবল এক্সপ্লেনেশনস হতে পারে। নাও নাইস I'll have to মানে যেখানে আমি সিন্স I'll be কামিং ব্যাক টু দিস পয়েন্টস যেগুলো আমি ছেড়ে যাচ্ছি প্রত্যেকটাতে, যেরকম সেদিনকে বললাম যে ওই জায়গাগুলো বলছি বাকাসের যে আলাদা আলাদা ফর্মগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে আলাদা করে একটু বলবো। সেই রকমই I'll also talk about in detail about these parallel myths যেগুলো মেনশন করে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মিথগুলো যেগুলো মেনশন করে বেরিয়ে যাচ্ছে, যেগুলো ডিটেলসে সে ঢুকছে না, কারণ আমরা স্টাডি করছি Pyramus and Thisbe, বাট এই মিথসগুলোর অ্যাটলিস্ট দ্য নেমস অ্যান্ড দ্য ব্যাক স্টোরি ইফ উই নো, তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধা। সো এটা আমরা একটু আলাদা করে দেখবো, অ্যালং উইথ ওইগুলো যেরকম বাকাসের আলাদা আলাদা নামগুলো নিয়ে আমরা করবো, সেরকম এটাতেও উইল কাম ব্যাক লেটার অন।
সো নাইস কে ছিল, কী ব্যাপার, গডেস না মর্টাল নিম্ফ, কালো জাদু করতো না, ইট ওয়াজ হার এবিলিটি টু ট্রান্সফর্ম সামওয়ান এলস ইন্টু সামথিং অ্যান্ড দ্য স্টোরি ইন আ জেস্ট। হ্যাঁ, এটা আমরা করবো। সো দ্যাট ওয়াজ ইট। আচ্ছা, তারপর অ্যাট লাস্ট দ্য চেঞ্জার শেয়ার্ড হারসেলফ দ্য চেঞ্জ অর হাউ দ্য ট্রি উইচ ওয়ান্স হোয়াইট বেরিজ বোর। এইখানে প্রথম পিরামাস এন্ড থিসবির মিথ যেটা সে বলতে চলেছে তার কথা প্রথম এলো ডিরেক্টলি। ওকে, সো হিয়ার শি ইজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ভেরি স্টোরি শি ইজ গোয়িং টু ন্যারেট। সো পিরামাস এন্ড থিসবির মিথটা কিসের থেকে, মানে কোন ব্যাপারকে, কোন ফেনোমেনাকে কেন্দ্র করে মিথটা আসছে না, এই যে বেরিজ আর রেড। হ্যাঁ, অরিজিৎ, ইটস অল রাইট। হ্যাঁ, ইউ কেম লেট, ইউ আর নট ডুইং লেট, যাই হোক, ইউ কেম লেট অ্যান্ড তার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। ভিডিওটা তো আমি যেরকম প্রত্যেকটা ভিডিও করে আলটিমেটলি ইউটিউবে দিয়েই দিই, সেরকম দিয়ে আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো। সো হোয়াট এভার ইউ মিসড তুমি ওখান থেকে শুনে নিতে পারবে। যদিও ইউ হ্যাপেন্ড টু মিস আ চাঙ্ক অফ দ্য মেজর পোর্শন, বিকজ এরপরের আর ম্যাক্সিমাম তো I think 15 more minutes will be left before I end the live. সেটুকু শোনো, বাকিটা ওই ভিডিওর গোড়াতে পেয়ে যাবে। সো তুমি সমস্ত ইউটিউবে যে কটা দিচ্ছি লিঙ্ক, সে কটা সব কটা পুরো শুনলেই হবে। হ্যাঁ, সো নাও কামস ইন দ্য প্লট লাইন, এখানে যে কিসের নিরিখে এই পিরামাস এন্ড থিসবির মিথটা হয়েছিল। সো হোয়াট ইজ দ্য পিরামাস এন্ড থিসবি মিথ মেইনলি অ্যাবাউট? ফার্স্টলি, ইটস অ্যাবাউট পিরামাস এন্ড থিসবি, অফকোর্স, কিন্তু আমরা যেরকম প্রতিটা মিথের একটা করে মোটিভও পেয়েছি, যে দুজনের গল্প বলা হচ্ছে বা কিছু, সেই মিথের একটা করে মোটিভ পাচ্ছিলাম আমরা, যেটা আজকের ওয়ার্ল্ডে, ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড, ইট হ্যাজ লেফট সাম কাইন্ড অফ অ্যান এভিডেন্স। এবার অনেক ক্ষেত্রেই এটা হয় যে মিথ আমরা দেখি কিভাবে না, মিথটা যে ন্যারেটিভ সেটা ঘটেছে, তার ফলস্বরূপ একটা কিছু ঘটেছে যেটা আমরা আজকে তার প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি, প্রামাণ্যভাবে দেখতে পাচ্ছি, অমুক এইটা এই কারণে হয়েছিল বা ওইটা ওই কারণে হয়েছিল। ওকে, নাও এই যেমন আমাদের দেশের ক্ষেত্রে গণেশের মিথে গণেশের মাথা কেন হাতির মাথা, এটা নিয়ে অনেক অল্টারনেটিভস আছে। তার মধ্যে অনেক নয়, আমি বলবো মূলত, মানে অন্তত আমি জানি দুটোর কথা। একটা হচ্ছে যে সেই ঘটনা যেখানে পার্বতী স্নানে গেছিলেন, গণেশকে তার ছেলেকে বলেছিলেন, এবং গণেশ সেখানে কিন্তু গণেশ তার নিজেরই ছেলে একদম, তার জাত ছেলে আর কি, মানে গর্ভজাত ছেলে, এবং বলেছিলেন যে কাউকে ঢুকতে না দিতে। এবার মাতৃ আজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। সো হি টুক ইট টু ফেস ভ্যালু অ্যান্ড টুক ইট লিটারেলি, যার জন্য স্বয়ং মহাদেব, যিনি পার্বতীর স্বামী, তিনি যখন এসে ঢুকতে চাইছেন, তাকে সে ঢুকতে দেয় না, এবং ফল হলো এই যে মহাদেব রেগে তার মাথা কেটে দেয়, এবং কান্নাকাটিয়ে তারপরে হয় যে ঠিক আছে, অমুক দিকে চলে গিয়ে যে প্রথম যে প্রাণী দেখা যাবে ভুল দিকে মাথা করে শুয়ে রয়েছে, তার মাথাটা কেটে তুলে এনে বসিয়ে দিতে হবে। তো সেটা হাতিকে পাওয়া গিয়েছিল, হাতির মাথা তুলে এনে বসিয়ে দিয়ে গণেশ বেঁচে ওঠেন, কিন্তু হি হ্যাজ দ্য হেড অফ আ গড। আগেন আরেকটা মিথ রান করছে, যেখানে পার্বতী গণেশকে বানিয়েছেন পুতুলের মতো, পুতুল বানিয়েছেন দিয়ে ধুলো মাটি দিয়ে, অ্যান্ড দেন তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে তার ছেলে। খুব খুশি হয়ে তাকে দেখাবে বলে শনির কাছে নিয়ে গেছে। শনি হিসেব মতো গণেশের মামা, কিন্তু মামা দেখবে না, কিন্তু আমার দৃষ্টি তো, শনির দৃষ্টি তো খারাপ, আমার দৃষ্টি তো ভয়ঙ্কর, ওর ক্ষতি হবে, তুই আনিস না। কিন্তু না শুনে জোরজার করে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাকে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবার নিয়ে যাওয়ার ফল কি হলো? গণেশের মাথা কাটা গেল। দিয়ে তারপরের অংশটা একই, গিয়ে যাকে দেখতে পাবে ভুল শুয়ে আছে নিয়ে আসো, অ্যান্ড সেরম করে
এ হলো গণেশের মাথা হলো। সো এই যে একটা মিথের, এখন আজকে আমরা গণেশের মূর্তি দেখছি, এবার এই যে অমুক ইয়েতে এইখানের পাহাড়ে এই হয়েছিল, এই জন্য এইখানটা এরকম ভাঙা, বা অমুকের জায়গায় এই মন্দিরটা এরকম, হ্যাঁ, এই গাছগুলো আগে এরম দেখতে হতো, অমুক ঈশ্বর এই করেছিলেন তার জন্য এখন এরম হয়ে গেছে। এই যে ধরনের ইয়েগুলো, যেগুলো ডেইলি লাইফে আমরা কোনো না কোনো এভিডেন্স দেখি যেটা মিথটাকে অ্যাপারেন্টলি সাপোর্ট করছে, বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি দি আদার ওয়ে রাউন্ড। এগুলো এরকম ছিল, সেটাকে কেন্দ্র করে মিথ তৈরি করা হয়েছে টু প্রোভাইড অ্যান এক্সপ্লেনেশন অফ সর্টস টু দ্য হোল থিং। হ্যাঁ, তো সেই যে ব্যাপার, সেরকম একটা অ্যাপ্রোচ এখানেও আছে। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই পিরামাস অ্যান্ড থিসবির মিথটা তৈরি হয়েছিল, একটা দুর্ধর্ষ মিথ তৈরি হলো কোন দুটো জিনিসকে ভিত্তি করে না, মালবেরি, বেরির গাছ, হ্যাঁ, বেরি ট্রিজ, যে বেরিগুলো লাল লাল হয় সুন্দর দেখতে, বাট বলছে সেই বেরি অ্যাকচুয়ালি একসময় ছিল সাদা ধবধবে, হ্যাঁ, মানে হেভেনলি ফ্রুট, দারুণ নিয়ে, ভীষণ সুন্দর টেস্ট, অ্যান্ড দে ওয়ার হোয়াইট লাইক এনিথিং। সো হাউ ডিড দে টার্ন রেড? আর সেই গল্প হচ্ছে পিরামাস অ্যান্ড থিসবির গল্প, যে এই বেরিগুলো লাল কি করে হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই হচ্ছে মিথ, সেইটার কথা বলছে যে লাস্ট এই প্লটটার কথা ভেবে ফাইনালি এটা পছন্দ হয়, অ্যালকিদি উড স্টার্ট narrating this story. So, or how the tree which once white berries bore, which once white berries bore, which once white, আবার এদিকে berries bore, or how the tree which once white berries bore still crimson bears since stained with crimson gore. So since it was stained with crimson gore, it still bears crimson fruits আর কি, still crimson bears since stained with crimson gore. crimson মানে কি? লাল টকটকে, শুধু লাল নয়, crimson মানে blood red, the color of the blood, ওই লালটার যে শেড, রেডের তো অনেক শেডস হয়, so crimson particularly refers to the color, the shade of the blood. So since stained with crimson gore, and gore is the blood and everything which comes out when someone is injured, so that thing, and still crimson bears since stained with crimson gore. Okay, the tree was new. The tree was new. She likes it and begins to tell the tale, and as she tells, she spins. So the tree was new. Okay, সো এই গল্পটা এটা নতুন ছিল। ইয়েস, রক্তিম, এক্স্যাক্টলি, আমরা যে রক্তিম আভা বলি, সো দিস ক্রিমজন ক্যান এক্স্যাক্টলি বি ট্রান্সলেটেড অ্যাজ রক্তিম, পারফেক্ট তর্জমা, ঠিকই। সো টু টেল দ্য টেল, অ্যান্ড অ্যাজ শি টেলস শি স্পিনস। সো দিস স্টোরি শি লাইকড, হ্যাঁ, অফ অল অফ দ্য ন্যারেটিভস শি থট অফ ন্যারেটিং, এটা তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো, এবং এইখানে পয়েন্টে শি টেলস দ্য টেল, অ্যান্ড অ্যাজ শি টেলস শি স্পিনস। সো শি ইজ স্পিনিং ক্লথ অ্যান্ড শি ইজ টেলিং আস দ্য স্টোরি অ্যাজ ওয়েল। এখানে এটা শুরু হচ্ছে। সো অ্যান্ড দেয়ার ইটস টাইটেলড পিরামাস অ্যান্ড থিসবি, দ্য স্টোরি অফ পিরামাস অ্যান্ড থিসবি, উইচ স্টার্টস, এবারে এখান থেকে আমাদের এই পিরামাস অ্যান্ড থিসবির মিথটা শুরু হয়, যেটা করলে আমাদের এটা শেষ হবে, এবং তারপর আমরা ওইগুলো দেখব। এটা আমি রোজই মনে করাচ্ছি, আমি এই জন্য যাতে আমি নিজেও মনে রাখতে পারি, যে হচ্ছে আমাদের বাকাসের এগুলো জানতে হবে, বাকাসের আলাদা আলাদা যে রূপগুলো, সেগুলোর যে অ্যাট্রিবিউটগুলো, যে আসপেক্টগুলো, যে দিকগুলো, যে সাইডসগুলো, ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচারগুলো, কেন এই নামকরণ ইত্যাদি, এবং নামকরণের সঙ্গে তার তার মানে সেই নামকরণের অ্যানসেস্ট্রিটাও একটু ট্রেস করতে হবে, যে যেরকম ইয়াকাস হচ্ছে দ্য এট্রাস্কান নেম অফ বাকাস, হ্যাঁ, এট্রাস্কান মিথোলজির যে নাম, বাকাসের যে নাম, হ্যাঁ, যেমন গ্রিকে আলাদা, রোমানে আলাদা, এট্রাস্কানে আলাদা,
সাম আদার মিথোলজিতে আলাদা এরকম হচ্ছে, বা কোথাও হি ইজ নেমড সামথিং এলস বিকজ হি ওয়াজ বর্ন টুয়াইস, হ্যাঁ, again he's also being called the god who was doubly got and doubly born. সো এই আলাদা মিথ ন্যারেটিভগুলো এবং তার নামকরণ এইগুলোতে আমরা ফিরবো। এবং এইখানে পিরামাস এন্ড থিসবি স্টোরি শুরু হওয়ার আগে অ্যালকিথি যে যে গল্প বলতে যাচ্ছিল বলে ভাবছিল বা বলবে বলে ভাবছিল সেই গল্পগুলোর জিস্টগুলো এবং ব্যাক স্টোরিটা একটু দেখে নেওয়াটা দরকার, সো দ্যাট আমাদের কোনো লুপ হোলস না থাকে, আমরা রিলেট করতে পারি সমস্ত জায়গাটার সঙ্গে। হ্যাঁ, এবার পিরামাস এন্ড থিসবি যেহেতু আগেন ইটস আ নিউ স্টোরি, সো এটাকে এখন আধখ্যাঁচড়া কয়েক লাইন পড়ে ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না, বেশ বড় একটা চাঙ্ক টানা করলে লাভ আছে। সো 12:06, হ্যাঁ ইটস ফাইন, ইটস অলমোস্ট টাইম। সো এইখানের পয়েন্ট অবধি আমরা ছাড়ছি, ছেড়ে উইল স্টার্ট উইথ পিরামাস অ্যান্ড থিসবি। ওকে, অ্যাকচুয়ালি হয়তো যেন ক্লাসের এনভায়রনমেন্টে হলে আমাদের আরও তাড়াতাড়ি হতো, ফেনিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তার কারণ হচ্ছে কি বলতো, যতই তোমরা লাইভে অ্যাডেড থাকো, আমার এক্সপিরিয়েন্সটা কি হচ্ছে বলতো, মানে আমি যখন বলছি, আমি আর একটা ঘরের মধ্যে একলা বসে বলছি, জাস্ট বলে যাচ্ছি, মানে রেডিও জকিদের যেরকম হয়, বুঝেছো তো। এটা থেকে আমার একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স হলো যে আই গেট টু নো হাউ রেডিও জকিজ মাইট ফিল সিটিং ইন দিস ক্লোজড রুম speaking to an audience whom he or she cannot see, and probably responses are also very late. এখানে তবু যদি বা তোমরা কিছু কমেন্ট করতে পারছি ইনস্ট্যান্টলি, ওখানে রেসপন্সেস আর অফেন টাইমস অ্যাবসেন্ট, ইভেন ইফ দে আর প্রেজেন্ট ইন্টারমিটেন্টলি উইদিন or in between certain things. এবার এই কারণে that's a more difficult task, but I'm getting a taste of that kind of, যে একা একা একটা না কিছু বলা, অ্যান্ড দেন ইট ক্রিয়েটস এ প্রবলেম। মানে তোমরা সামনে থাকলে বলতে গিয়ে দেখা আই কন্ট্যাক্টের জায়গা থেকে যেটা হয় সেটা এইভাবে বলতে গিয়ে হয় না। সো এই কারণে অনেক সময় মানে দ্য কনসেন্ট্রেশন ফল্টার্স, ইউনো, ইটস ডিফিকাল্ট কানেক্টিং কোথাও একটা গেটিং অ্যাক্রস টু ইউ এভাবে। তো যার জন্য মাঝে মাঝে অন্য মনস্ক হয়ে যাচ্ছি বা স্পিড পড়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড আমাদের একটু ফেনিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। সো ইটস টেকিং আ বিট মোর টাইম, আই গেস। আমার মনে হয় ক্লাসে হলে হয়তো এত দ্রুত হতো, অর পারহ্যাপস নট, আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি, মানে এটা বলা মুশকিল। যাই হোক, সো উইল স্টার্ট উইথ পিরামাস এন্ড থিসবি নেক্সট ডে। ওকে, তো এই আর আজকে তাহলে বিকেলে অ্যাগেন আই জাস্ট ডু দ্যাট 20 minutes লাগবে হয়তো, দ্য রেভেনের দ্য বিট উইথ দ্য লাস্ট 2 stanzas করে Raven will be done. So kalke abar, so if we can, maybe Kubla Khan, maybe. Okay, চলো বাই বাই। তাহলে সবাই শুনে কোয়েশ্চেন্স থাকলে পোস্ট করো, জিজ্ঞেস করো, অ্যান্ড I'll just upload the thing in a few minutes, ট্রান্সফার করে আপলোড করে গ্রুপে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। চলো সকলে টাটা।